Having the herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the herald. Let's ask her. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with her. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now, we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Данте, и мы сегодня возвращаемся к Инквизиции. Я, конечно, очень сильно все это уважаю, но, блин, я это запустил, конечно, чуть раньше, но, правда, там даже 30 секунд, по-моему, не набралось, и оно у меня сбросилось. Вот, не знаю почему, но, в общем, такое случилось. Я сейчас, наконец-то, нахожусь у себя на квартире, где у меня с интернетом более-менее в порядке. И наконец-то могу нормально им воспользоваться. The city still mourns. Just a guest seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lady Herald. You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. They wish to protect the people? From us? Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Так, ты должен был быть диалог от меня, но я что-то затупил, как-то не понял, почему она не ответила. Ладно. Пойдем. Good people of Val Royal, hear me. Together, we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet. The Maker would send no elf in our hour of need. We came here in peace simply to talk, and this is what you do. I implore you, let us sit down together to deal with the real threat. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. На нахуй. Still yourself. She is beneath us.
Was that display supposed to impress me? On the contrary, it wasn't for you at all. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if she really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition, less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. Do you think he can be reasoned with? I hope so. If not him, there are surely others in the Order who don't feel as he does. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Ну окей, пойдем. They left us. What's that? An arrow with a message? Услуга за услугу друзей. Приложенное послание написано корявым почерком и обрамлено неприличными каракулями. Говорят, вы не как все, так что хочу помочь. Я всех могу собрать. Валруайо, один урод хочет вам нагадить. Поищите красные шмотки на рынке, на пристани и в забегаловке. Может, успейте к нему раньше. Мечи не забудьте. Друзья рыжий Дженни. Ниже примитивная схема рынка. Окей. Но мне как бы сейчас не до этого. Второй орлесианский лев. В честь Исидора Орлесанского. Третий орлесианский лев. В честь герцога Ивана Савренского. В благодать империи юг. Четвертый орлесианский лев. В честь герцога Стефана Валмонтаньского. Кажется, послание пытается обратить на себя наше внимание. Мы знаем. Первый орлесианский лев. You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Приглашение. Первая чародейка Вивьен. Буду счастлива видеть вас в своем салоне. В замке герцога Бастина де Гистлена. Окей.
Окей, окей, окей. Так. Для начала-то нужно сделать так. Так, Йеннифер. Это моя. Это Касс. О, Кассандру я по-моему, еще ничего не прокачивал. Серьезно. Ладно. Так, назад. Солас. У Соласа. Варик. Варик, варик, варик. Кажется, я Варику вот эту ветку прокачивал. Так, ну и наконец я. А себе кого прокачивал? Преисподнюю? Похоже, что да. Пожирающий пламя. Да, да. Так, теперь. Маска Дюлеон. Возликовали мы, когда была ее мощь почтена. Хоть много принесли вреда нам все такие, как она. С табличкой с посвящением маски де Леон спонсируется первой кавалерией принцессы Карины во имя тех, с кем мы сражались бок о бок. Let's look around. What are they up to? Красиво поет. Так, что у нас с той стороне? Oh, yes. Оценка зарубления водоемом. Дрожание, всплытие, вкус неприятно, до плавающей птицы вымерли. Услуга за слугу. В красный носовой платок завернуты ключи и небрежная записочка. Ключ от забулдыги, который хаял вестницу. Не знаю, что отпирает. Я свое спасибо сказал. Дальше сами. Окей. Ладно. Так, и здесь нигде нельзя подняться наверх. Жаль. Было бы забавно. Так.
Чудесно, согласен. Место тоже, в принципе, вполне чудесное. Закрыто. Здесь тоже закрыто. Печально. Так, куда дальше-то мы бежим? Поищите на верхнем рынке. А как нам туда попасть? На верхний рынок. Порт, выход. Маскадельон. Или Маскадельон. Так, порт. Выход. Нет. Это типа, видимо, Маскадельон не есть. Где-то здесь. Нет. Judge me whole. Find me well within your grace. Mix me with fire that I be cleansed. Tell me I have sung to your approval. О, как. Inquisition, eh? I'll sell. But if the Chantry censures you, I'm not liable. No offense, but I have to live here, and Val Royeaux can be traditional. Ясненько. Это просто купец. Ну, по идее, типа, верхний рынок это вот наверх. Здесь закрыт. Если через порт, то это прыгать по коробкам, что ли? Я смотрю, есть везде. Может, я пока не имею права туда пройти? Ну, типа, у меня не настолько влияние, чтобы... О!
Интересно. А мы исправно подчиняться. Встретимся в 3, обсудим, как послужить новому господину. Ниже накорябано. Вестница, спеши вовремя. Славы ндрасты. Что выбирается на место встречи. Давай отправимся сюда. If I might have a moment of your time. Ты кто? Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps you should look among your fellow mages. Fellow mages? We have nothing in common. More than you'd think, and certainly more in common than with Templar thugs. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lady Herald. Француженка. Come, let us return to Haven. Но мы как бы не в убежище сейчас возвращаемся. Мы идем навстречу с рыжей этой бестией. Друг рыжей Дженни. В убежище потом. О, да, вот оно. Ну, я так думаю... А, ну, по стражникам, естественно. Все? Все? Herald of Andraste. How much did you expend to discover me? It must have weakened the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Just say what? What is that? Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. So, you followed the notes well enough. Glad to see you're... And you're an elf. Well, hope you're not too elfy. I mean, it's all good, isn't it? The important thing is you glow. You're the herald thingy. Some believe I'm the Herald of Andraste. But who are you, and what's this about? No idea. I don't know this idiot from Manners. My people just said the Inquisition should look at him. Your people? Elves? No. People. Name's Sarah. This is cover. Get round it. For the reinforcements. Don't worry.
Someone tipped me their equipment shed. They've got no breeches. Why didn't you take that weapon? Because no breeches. Так и начнет сразу выражить. Friends really came through with that tip. No breeches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. Could we take a few moments for sense to reassert itself? Who are you people? I'm not people, but I get what you want. It's like this. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. The Friends of Red Jenny. That's me. Well, I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, Я yeah? прошу прощения. It lets little people, friends, Это было be part абсолютно of something случайно. while they stick it to nobles they hate. So here, in your face, I'm Sarah. The Friends of Red Jenny are sort of out there. I used them to help you. Plus arrows. The Inquisition has spies already. Can you add to these professionals? Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around. Blah, blah, I'll crush you, I'll crush you. Ooh, crush you. Then you've got cloaks and spy kings, like this tit. Or was he one of the little knives, all serious with his little knife? All those secrets, and what gave him up? Some houseboy who don't know shite, but knows a bad person when he sees one. So no, I'm not knifey shiv dark, all hidden. But if you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Like you. All right, Sarah. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that piss, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Конечно, она странноватая, но... Ладно. Так, Соус, Кассандра и Варик. Подтвердить. Все, кто у меня и был. Я не хочу никого как бы возвращать куда-то. Где-то зачем-то, чего-то. Так, ладно. Это убежище. Это у нас чародейка. Пойдем к чародейке. Вот она вроде как предлагала нам встречу, мы не пришли. Вот хотя бы посетим ее. Поговорим. Что она нам скажет? Может будет что достаточно. О, а я еще и в одиночку пришла. Блин. Lady Lavellen, on behalf of the Inquisition. What a pleasure to meet you, my lady. Seeing the same faces at every event becomes so tiresome. So you must be a guest of Madame de Fer, or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. Интересно, да, что я слышу французский акцент. I don't care what they say about me. You should. The game has crushed far more powerful institutions than your Inquisition. The Inquisition. What a lot of pig shit. Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously.
Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. The Inquisition is working to restore peace and order to Thedas. Here comes the outsider, restoring peace with an army. We know what your Inquisition truly is. Ну и что там у нас Инквизиция? If you were a woman of honor, you'd step outside and answer the charges. My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lady, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish, foolish man? I think the Marquis has seen the error of his ways. By the grace of Andraste, you have your life, my dear. Do be more careful with it. Я не буду показывать себя в грубой стороне. I so wanted to meet you. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first enchanter of Montsimard and enchantress to the Imperial Court. Charmed, Lady Vivienne. Ah, but I didn't invite you to the chateau for pleasantries. With divine Justinia dead, the chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened Да, только Инквизиция может все As это the leader вернуть. of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance to your cause. Is your interest in the Inquisition Madame de Fer, or is it more personal? Aren't you charming? It's professional, of course. Возьмем. The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivienne. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. И кругом я понимаю, что это круг магов. Какой-то определенный. Хотя, может, не обязательно. Утеряно искусство завесного огня. Так, давай. Дальше мне на карту, пожалуйста. Выводи на карту, показывай мне все, что там есть. А, серьезно? Good day. Good day. Окей, что-то взяли. Пойдем в главный замок. Так, мне нужна будет карта. Опасность не миновала, церковь. Ставка команды. Вот, карта мира мне нужна. Заблудшие души. Мне пока готово. Астраре, внутренних землях. Еще 19 миссий, это ужас. Это у нас что? Черный магазин. Ну, отправимся. Вивьен. Возьмем Кассандру.
Давай Сару. И Вивьен на этот раз. Подтвердить. Как раз выбор идет уже больше. Можно будет так комбинировать. А, блин, здесь, по-моему, просто что-то купить, что-то продать. Help yourself to a suck from the basket, but only one! Я ушел из черного магазина без покупок по двум причинам. Во-первых, цена на большинство экспонатов была мне не по карману. Во-вторых, во время своего краткого визита я потратил большую часть времени на утоление любопытства касательно владельца. Я украдкой поглядывал на антиквара через стопки книг сквозь полки, даже из-за корзины непарных носков. Он сидел себе и сидел, окаменевший посередине магазина. Под серой кожей проступали тугие жилы, а голос был сух и ломок, словно засохшие ветки. Девочка лет 12 бегала взад-вперед, выполняя его многочисленные поручения. Другой посетитель заметил мое удивление и объяснил, что девочка, вероятно, бродяжка с улицы, которую здесь приютили, отвечает за потребности антиквара, еду, мытье и так далее. Он настолько стар, а кожа вот так хрупка, что он выносит лишь легчайшее прикосновение самых юных и нежных слуг. Только так он сможет прикоснуться к собственной утерянной юности, сказал посетитель. Меня окружали легендарные предметы, но ничто не удивило меня так, как сам антиквар. Из страниц дневника, найденной в Киркволской клоаке, автор неизвестен. Зеркало превращения, что? А это что такое? А, это ебло можно и изменить. Понятно. As long as the job gets done, I don't care about the rest. Мне такое нравится. Well, I'm obviously in no position to judge. Прикольное местечко вроде как. Так, оружие, аксессуары, что тут? Хуя себе тут цены. Всего 2000 золота. Доспехи, аксессуары, пояс стихий, пояс жизнь, амулет разбойника, амулет мага, материалы, ценности, эскиз, оружие. Так. Путь к славе. Посох. Отменная расписная рукоять посоха. Отменная острие часового. Ская духовная руна. Только маг. Я представляю тут эскизы. Охренеть. Ремесленные материалы. Кстати, и же можно ремесленные материалы поднакупить. И как раз таки, если так, для начала сохранимся на всякий случай.
то. Эскизы оружия, другая и рукоять посоха. Металл и ткань. $12 металл. А, ну я не могу его здесь, да, получается, собрать? Острие посоха послушника. Острие с камнями, морозная руна. Так, эскизы доспехов. Каменного медведя. Доспех ученика. Ладно, что мы будем сюда приехать и купить. Мессианский шлем. Капюшон провидца. Дивная шляпа стрелка. Куртка. Кольчуга, шляпа. Блин, не все одинаковые на эскизе, непонятно. Handle the merchandise with care. Да не волнуйся, с твоим товаром все будет хорошо. Мне сейчас нужно другое место. Вернуться в убежище, да. Сара, магичка и... Кстати, если будет еще один маг, можно всех троих магов взять. Будем такой четверкой магов. Посмотрим, в общем. В данный момент. Да, в данный момент мне нужно попиздеть тут с людьми. Что-то он прогружается иногда очень. Вот так неожиданно. Бежишь, Херакон замер. Это оказывается прогрузка. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in the city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. At least we know how to approach the mages and Templars now. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. I could at least find out what the mages want. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk.
They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. So it'll be dangerous. I've been in danger since I walked out of the Fade. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave... The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. So you're telling me this because... The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Окей, найдем этого релисианца. Так, в Редклифе это... Да, еще не бросил. Так, в Орле у нас вроде все... А, нет, не все. Исследовать осколки. There's nothing to do with fairness. We simply can't accommodate them if they bring that many servants. I will speak to the Duchess. She can be reasoned with, after a fashion. Правда ли расплата имперским долларом? To work? Так. Останки церкви. Ну, естественно, подойдет отлично. Ферил Тенни у нас. Рыжая Дженни. Let's see what we have. Разведка внутренних земель, пропавшие солдаты, защитники справедливости, влияние 15. Понятно. Так что, ну, черный магазин здесь. Все. Come to me, child, and I shall embrace you. In my arms lies eternity. Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. What's the message? We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. We'll consider your offer. I appreciate it. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Про железного быка, да, я знаю, что это за чувак. So we have Tevinter activity in the hinterlands.
А чего этой специальной доставки я собираю, я понять никак не могу. Так. Все? Что у нас здесь только? Чтобы разведать штормовой... Ай, блядь, этот, на разведку штормового берега. А у меня вроде на разведку там некого отправить. Или есть кого. Чё-то я не помню. Блин, ну то, что влияние нужно 15 на то, это вообще охереть. Как мне его раздобыть? Значит, созовем, посмотрим, можно или нет. И подумаем, что делать дальше. With our friends in Lady Esther's estate. Several bards will play for her tomorrow night. We will have names soon enough. Ну все, отлично, что мы берег разведали. Теперь у нас есть 2 точки, куда можно отправиться. Это... Влияние требуется большое для этого. Поэтому. Штормовой берег, капитан. Воин Кунари, железный бык. Пойдем туда. Вот. Пусть будет 2 мага и разбойница. 3 девчонки и мужик. Почти как в порнофильмах. А воин Кунари мне пригодится. Он достаточно зол для того, чтобы в атаку пойти. И очень крепок для того, чтобы сдержать натиск. Так что это будет даже прикольно. Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back, though. Of course you haven't. The soldiers didn't have an exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Well, good luck, and enjoy the sea air. I hear it's good for the soul. What is it? Could prove useful, sir. Капитан Быков находится не так-то далеко.
Какой он крепкий, а? Сколько выдержал. Chargers! Stand down! Prim! How'd we do? 5 or 6 wounded, Chief. No dead. That's what I like to hear. Let the throat cutters finish up, then break out the casks. So, you're with the Inquisition, huh? Glad you could make it. Come on, have a seat. Drinks are coming. Iron Bull, I presume. Yeah, the horns usually give it away. Ага. Смешно. Ну, типа, железный бык. И у него рога. I assume you remember Cremisius Aclassi, my lieutenant. Good to see you again. Throat cutters are done, Chief. Already? Have them check again. I don't want any of those Tevinter bastards getting away. No offense, Krem. None taken. At least a bastard knows who his mother was. Puts him one up on you Canary, right? So, you've seen us fight. We're expensive, but we're worth it. And I'm sure the Inquisition can afford us. The Chargers seem like an excellent company. They are, but you're not just getting the boys. You're getting me. You need a frontline bodyguard. I'm your man. Whatever it is. Demons? Dragons? The bigger the better. And there's one other thing. Might be useful. Might piss you off. Ever hear of the Ben Hasra? I've never heard of it. It's a Canary order. They handle information, loyalty, security, all of it. Spies, basically. Or, well, we're spies. The Ben Hasrath are concerned about the breach. Magic out of control like that could cause trouble everywhere. I've been ordered to join the Inquisition, get close to the people in charge, and send reports on what's happening. But I also get reports from Ben Hasrath agents all over Olay. You sign me on, I'll share them with your people. All right, you're in. Excellent. Prem, tell the men to finish drinking on the road. The Chargers just got hired. What about the casks, Chief? We just opened them up with axes. Find some way to seal them. You're Tevinter, right? Try blood magic. We'll meet you back at Haven. Ну, раз до встречи в убежище, тогда Юен и Солос. Не Кассандра, Лушварик. Да, подтвердил. Ну что ж, я думаю, можно на этой очень даже славной ноте заканчивать. То я уже засыпаю, за весь день устал. Поэтому всем спасибо за внимание. Пишите, ставьте лайки. Всем пока.